মগর মারামারি বেশি হাড়াহাড়িও বেশি 3 দিন গজ্জি হাড়াহাড়ি মারামারি বেশি হইছে হ্যাঁ কই দুরি যার গাতে তুই বুড়ো মাদুর টিকে কোন নোড়ের খারে মাঝে তুনে মাতে খারে মাঝে খারে তো জিন আর কইনি মাঝে June this year saw an exodus of thousands of the Rohingya minority from Burma arriving on Bangladeshi shores. Those arriving by boats told stories of horror and communal violence, which has left tens of thousands homeless. Burmese officials have reported 78 dead, but human rights groups fear the number is far greater. And as the violence continued, consistent reports pointed to the involvement of official forces. These are a few of the survivors who witnessed the horror of violence, many of whom lost family and friends. এটা আরা দাদা যায় এরা দাদা মারামারি করতে যাইলে হুকুমত হতে যায় অস্ত্র মারি এরা দাদা মারি সরকারের অস্ত্র দিয়ে মারি ফেলে আর মুন্তি মানে সকল গুলি মারে পুরা দিবেলে আর ভাই ঘর পুরা দেন আর ভাই ধর মারে আর এখানে গুছির ঘর তিনি আনালা জুলমি করে ইন্দলা দিকে ঘর কল পুরা দিবেলে আর এখানে গুছির ধরি মারে ঘর পুরা দেন গুলি মারে আড়িবেলে মসজিদ করে দিয়েছেন পুরা দিয়ে আর আই দিয়ালা The Rohingya have long been unwanted in the country of their birth. 800,000 Rohingya live in Rakhine State in Western Burma, as an ethnic Muslim minority with historical ties to the region for over 500 years. Following the 1962 military coup, the Rohingya were violently and systematically targeted by the army, which resulted in widespread killings of civilians, rape and torture. In 1982, the ruling military junta enacted a new law, stripping the Rohingya of their citizenship and effectively creating a stateless community. Abid, a Rohingya man now in hiding in Bangladesh, describes a life without personal freedom and basic human rights. মহসুগর রাতে চেক করতে আইলে ইয়াইও চেক বাইরে বিয়া হ্যাঁ মাসের মাঝে 2 মত 3 মতে নিল মাসে তো জুলুম করে ঠিয়া গুনলো দুজন কথা কই না দিয়া তোমার 4 জন বসে নাকি না সে আইলে মতো দুধ দিয়ে লুয়াতে হবে নহলে মারেও The Burmese military, called the Nasaka, routinely enter homes at night to search for unregistered guests, and women are often targeted. মানে আর কি ধরনের নির্যাতন করতো মগে যাই ওরা হারারে মাই হোক উপযুক্ত হয়ে সুন্দর মিথ্যা দেখে এবার উলে যাই অবৈধ করতে হই নাচা কানো মগে তাহলে আর হনিকে আর বিচার দিলে বিচারি আর বিচার ন পাই হনিকে আর বিচার ন করে ইনকেসও ন করে খয়ের দুমরা আর আর গালালি করে Farah now lives in an unofficial refugee camp in Bangladesh. She and her husband fled Burma following their marriage. In the late 1990s, authorities created a new law which stipulates that couples planning to marry must acquire official permission. Non-compliance can lead to prosecution, punishable with up to 10 years imprisonment. তাহলে ঠিক ভাড়া দিবালা বলে হন মিক্কা তো আরা তো হন জুখান নাই তাহলে আরা খাইতে বেশি কষ্ট তাহলে আরা রে 6 লাখ টাকা দিম হুনতুন মানে লজাইরে তুই বিয়া গজস তো শিকার নগরী বিয়া গজি দেন শিকার নগরী শিকার যেটা নগরী আনলে শিকার করি বলা বলে বেশি বাজে মানে বেত লই রে মারনের ভার লম্বা করে আবার ফেলাই এর মুজ্জি ইনতিন
এড়ে ওরে জুতা লইলে ওরে এড়ে ওত্তুন হাইটে দিলাম তার মধ্যে আমরা ফাড়ি ফাড়ি রক্ত আগিয়ে. These stories come as no surprise to Chris Lua of the Arakan Project, who has been closely monitoring the situation for Rohingya in Rakhine State since 1999. I think the government have tried initially to expel the Rohingya through the different campaigns, but it hasn't succeeded because of international pressure. So it has tried to contain the Rohingya in northern Rakhine State by, of course, rendering them stateless. They face every day, humiliation and restrictions. They are always at risk to be arbitrarily arrested. The Rohingya also have to perform forced labor. নদে পূজা বোয়া দিলু যাগই কোনো দাম দিতেও না দামও নদে তারা গাঠি তাহলে মতো লু যাবি বোয়া দিয়ে আরো এবার নিজের গাড়া বেড়ে প্রতিদিন ভাড়া দিয়ে দিন আগর তো আরো বেশ গড়ে দেয় আরো জুলু ওরা বাপরও হোক আর বাক করে ভাই হ্যাঁ বেশি করে দিয়ে জুলু আর ওরা জানাই তো যেতে জানি পারি বেকুম বেদিনী কদিন ওর কি করে বোঝাই. The recent democratisation of Burma, signalled by the election of Aung San Suu Kyi to the lower house in Burma's parliament, has created a sense of hope throughout Burma that has been absent for 50 years. However, for Rohingya-like Abid, a hope for freedom is still far from reach. ইয়ার খেঙ্গুরো হইম বেগুনো যেন ভালো হইব হ্যাঁ ঘর বালাদের নগরে আরো জুলুম বেশি করে হ্যাঁ কত সাইড দি ডেঙ্গু মানে অন্টার দিছু রাসা বেশি দূরে নি এটা একে মুসলমান যেটা বেশি আছে এটা জুলুম বেশি করে এটা খেঙ্গুরে আরা হই হইজু জানাই পাইতো না এন্ডিলা বেশি জুলুম করে রেন কই পাইতো না. The immediate crisis has seen Rohingya arriving in leaky boats on Bangladesh's shores. The Arakan Project estimates that 270,000 Rohingya have fled to neighbouring Bangladesh in recent years. Most are turned back and will certainly face long-term imprisonment or worse upon re-entry into Burma. A few Rohingya like Abid and Amira were able to enter Bangladesh unseen and are now sheltering in the homes of strangers, in hiding from the Bangladeshi authorities who would see them sent back home. আর সাতজন এড়ে বুড়ো তুলি বাজি সাদি যারা দরিয়া বাজি বাজি এড়ে উঠি দৌড়া দিয়ে বেটে আর দৌড়া দিয়ে আব্বার উঠি আব্বার দৌড়া দিয়ে আব্বার মাছ শুরু করে উঠি আর তিন এড়ে উড়ি বাজি আর সাজিয়ান গ্যাপুয়ান বেগিম মরে গিয়ে. A recent United Nations human rights envoy to Burma has reported widespread suffering following a 6-day visit to North Rakhine State and urged an independent investigation into the violence. The Burmese government have announced their own commission into the violence, but many have noted that amongst the 27-member commission, there is no Rohingya representative. Human rights organisations now reporting from inside Rakhine State say that the violence has been replaced by mass arrests. And Aung San Suu Kyi has yet to lend her voice to their cause. For Rohingya inside Burma and out, they are a people with no place in this world. আরালা মাতে না আরালা হইয়া নাই অতি হাজার হাজার মানুষ যে অবস্থা করে হাড়ি ফেলাই এটা আরা শুধু আরা না আরা এক ঘরে আসছি তাহলে আর আত্মীয় স্বজন আরও বেশি আছে তো এখন যে অবস্থা করে হাড়ি ফেলাই মানুষের হোঁচর দানা হাড়িবেন ডিকা করে হাড়ি ফেলাই গেল আর মুখ পোয়া হড়ে গিয়ে হইনি মেরি পোয়াইনি না ভাই বেরিয়ে লো ফ্যামিলির লো তো না ভাই ক্ষুদ্র কইনি ভাই তোয়া হরিব কন্যান গলিয়ে ক্ষুদ্র গিয়ে যে নিজের পয়েন্ট আছে না হইনি ভাই আমি বেশি চিন্তা লাগে বাক্কালি ঘুম পেরে তো নগর ঘুম গেলে ঘুমানো ধরে হাই পোয়াইন হাই বেড়ি